बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। नूर मौलाना शाह रहीम अल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौला तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। या मौलाए मेहरबान, मदद फरमा, मदद फरमा। तमाम साथियों को या अली मदद, and thank you for joining us this morning. We will continue from our lesson from yesterday, that was on Saturday. We will today learn about how and when ilm becomes your best friend. Imam Zaman of the time, our beloved Shah Karim Hussaini, have again and again and time again have emphasized on ilm, ilm, ilm. Learn, learn, learn. Not one farman, but many farman. Not in one place or country, but just about anywhere he had visited the Jamaat. He had emphasized on learning and on the ilm. Our today's lesson will show how important it is that when we do decide to follow the Imam's Farman and do decide to learn and do decide to pay attention to the ilm of the Imam Zaman, the Hakiki ilm, what doors it will open for us. Understanding wise, Rohaniyat wise, and that will also affect a great deal on your personal, physical world as well. Because those who are well grounded in the knowledge, with the help of the Imam, with the understanding of the Farman, they will be able to follow their dreams and follow the dreams for their families and the spiritual progress for themselves and the Jamaat. Mullah Ali beautifully have talked about how the ilm plays a great role in this. That a learned person, the person with the ilm, is like the great swimmer. Not only he knows how to swim,
He knows how to get to the other side safely, but he also will take the others, save them, and make it to the other side. Whereas those who are ignorant, the example of them is like a stone, hard rock stone. Not only they drown themselves into the ocean, but anyone hold their hand and associate themselves with this ignorant person, he will also drown them, and none of them would make it to the other side. That is the ilm, and our first reference for the day is, look how, if you do not have the ilm, others, dushmanan-e-deen, will easily fool you and your children and your family and your Jamaat. We are talking about Surah 3, Ayah 7, Al-Rasikuna fi al-ilmi. You will hear the word Rasikun, Rasikuna. It's depending on how and where do you pause. Rasikun fi ilm, those who are well grounded in knowledge. Which knowledge? Circular knowledge, school degree, PhD degree, or those who are well grounded in the ilme imam, ilme laduni, hakiki ilm. Imam Shah Karim, in one of his farman, says, the education will help you discover and understand God's creation, because they will be able to see and look around to see what is truth and what is not. And those who are jahil, ignorant from the heart and from the mind, example of them would be that they are in the darkness. Even if their both hands were in front of them, they will not be able to see them. And the ill and the truth, which will be in front of them, they will not see it, because they intentionally have closed their eyes. मेरे भाइयों और बहनों, आज का लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम इल्म की तारीफ करने लगे हैं, और इल्म की तारीफ इल्म के बगैर मुमकिन नहीं। हमारे प्यारे शाह करीम अल हुसैनी, इमाम ऑफ द टाइम, ने बारहा, ऐसा कोई भी मकाम जहां पर इमाम तशरीफ फरमा हुए हो दीदार के लिए, किसी भी मुल्क में और किसी भी वक्त में, अपने 68 साला इमामत के दौरान बार बार इमाम ने इल्म इल्म इल्म, सीखो 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 कहकर हमारी तवज्जो
علم کی طرف دلائی، اس کی ضرورت کی طرف دلائی. جو امام کے فرمان کو آج فالو کرتے ہوئے علم کی تلاش میں اس مقام پر پہنچے ہیں جہاں پر آپ سن رہے ہیں، چاہے ڈائریکٹلی اس وقت یا کل ریکارڈنگ میں، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ امام نے کتنا چاہا کہ ہم امام کو علم کے ذریعے سے پہچان لیں. لیکن دیر آیا درست آیا. اگر آج بھی ہم علم اور امام کا دامن پکڑ لیتے ہیں اور علم کے ذریعے سے وہ چیزیں دیکھنے لگ جاتے ہیں جو دوسرے نہیں دیکھ سکتے ہیں، جس کے لیے مولا علی نے کیا تعریف فرمائی علم والوں کی، ہم نے پچھلے ہفتے پڑھا تھا کہ علم والوں کی یہ تعریف ہے کہ وہ خود بھی اس دنیا کے سمندر سے پار اتر جاتے ہیں اور دوسروں کو بھی پار اترنے میں ہاتھ بٹاتے ہیں، مدد کرتے ہیں. اور وہ لوگ جنہوں نے امام کے فرمان کو چھوڑا اور علم یعنی کہ حقیقی علم یعنی کہ امام کے علم یعنی کہ علم الہی کی طرف توجہ نہیں دی اور صرف ظاہر پر اپنی نظر رکھی، ان کی مثال ایسے سمر کی طرح ہے، تیراکو کی طرح ہے، جو خود تو ڈوبتا ہے، اس کے قریب قریب جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب کو بھی ڈبو ڈالتا ہے. اور وہ ایک ایسے جاہل اندھیرے میں جہالت کے اندر ڈوبا رہتا ہے جہاں پر اس کے آگے اس کے دونوں ہاتھ وہ بھی تو دکھائی نہ دے. تو پھر خدا کی قدرت، خدا کا علم، فرمان، قرآن کی تعویل، قرآن کو دیکھنا اور سمجھنا کیسے اس اندھے کو نظر آئے، کیونکہ اس نے اپنی آنکھیں از خود بند کر کے رکھی ہے. ایسی ہی ایک آیت کی طرف آج ہم جا رہے ہیں اور یہ سورہ آل عمران آیت 7 کی طرف جا رہے ہیں جہاں پر راسخون فی علم کا ذکر ہوا ہے. کہ وہی تو ہے جس نے یہ کتاب آپ کی طرف بھیجی، آپ پر اتاری، آپ کے لیے بنائی، جس کی کچھ آیتیں خاص ہیں اور واضح ہیں اور اس کی کچھ آیتیں بہت ہی مثالوں کے اندر چھپائی ہوئی ہے. اور جو اپنے دل سے کانشنس ہے، جاگا ہوا ہے، کیوریس ہے، سمجھنا چاہتا ہے، وہ تو ان ایکسکلوسیو ورسز کو سیکھ کرتا ہے کہ جو دوسروں کو سمجھ میں نہیں آتی ہے تاکہ اس کی تعویل تک پہنچ جائے. مگر یاد رکھیں کہ خدا اور ان کے علاوہ جو راسخون فی علم ہے، علم کے اندر گہرے اور مضبوط ہے، ویل گراؤنڈڈ ہے، کوئی بھی
ان کی باطین اور ان کی تعویل تک نہیں پہنچ سکتا. اور یہ وہ راسخ فی علم ہے جو یہ کہتے ہیں ہم تو خدا کی تمام آیتوں پر، چاہے وہ آیت ایک مثال کی طرح ہو یا واضح، چاہے یہ آیت ایک معجزہ کی طرح ہو یا زندہ امام کی طرح، ہم سب پر یقین رکھتے ہیں. مگر یہ بات کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ وہ عقل والا نہ ہو، ریشنل نہ ہو، ریزننگ نہ کر سکتا ہو. اور اس کو خدا نے اولی الالباب کہا. اس آیت میں سب سے پہلے جب ہمارے پاس علم نہیں ہوتا ہے تو لوگ کس طرح سے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، کیونکہ آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ نے امام کے فرمان کو نہیں پالا، نہیں فالو کیا، اور قرآن کے اوپر توجہ نہیں دی علم کے ساتھ. آپ کے سامنے اسکرین پر دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ جب ترجمہ کرنے والا ہم سے دھوکہ کرتے ہوئے ہم کو اپنے صراط المستقیم سے ہٹانے کے لیے کہتا ہے کہ قرآن کی تو تعویل صرف خدا ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں، اور خدا کے آگے وہ فل اسٹاپ مار دیتا ہے، جو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں جہاں پر میں اپنے ہاتھ کو گھما رہا ہوں. اور وہ اینڈ کو ہٹا کر ایز لگاتے ہیں تاکہ آپ کو پتہ نہ چلے کہ خدا نے کیا فرمایا ہے، آپ کو بھٹکانے کے لیے. لیکن اگر آپ اس کے عربک کے اوپر آئے، ابھی آپ دیکھیں جہاں پر میں ہاتھ اپنا گھما رہا ہوں، یہاں پر کوئی فل اسٹاپ نہیں ہے، کوئی فل اسٹاپ نہیں ہے. یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے but none grasp its full ta'wil meaning except Allah and those whom are well grounded in knowledge. یعنی کہ جو عقل والے ہیں اور علم والے ہیں اور جس پر خداوند تعالیٰ کی مہربانی ہوئی ہے، رحمت ہوئی ہے، اور اس کے اندر سب سے پہلے اولی الامر منکم، وہ لوگ ہیں جو امر کے ساتھ آپ کے درمیان میں ہیں، آپ کے قریب ہے. یعنی کہ رسول اپنے زمانے میں، علی مرتضی اپنے زمانے میں، اور امام زمان اپنے 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 زمانے میں. Let me return back to the English part. This ayat will show you that if you have followed the farman of the Imam and have learned and have taken ilm, then you will see with the open eyes and open heart and open mind how those who want to deviate you away from the ta'wil and the batin of the Quran. And when you read this ayat, you will come to this junction where you will see they have changed and added a full stop after Allah, as you can see on your screen in red. Whereas in Arabic, there is no full stop. Matter of fact, there is a word wa, meaning and. And what did they do? They added full stop
and change the word and, as you cannot start a paragraph with the and. Change it to as. But you can see, if you have the eyes to understand, with the ilm and nur of the Imam, the exact translation would be, but none grasp its full meaning except Allah and those whom are well grounded in knowledge. Rasikun fi ilm. Those who are well grounded in knowledge. Allah gives this knowledge, the tawil, the wisdom, eyes, and the nur, to first of all the Rasul-e-Khuda. And then from Rasul-e-Khuda to Ali-e-Murtaza. And from Ali-e-Murtaza to the Imam after Imam after Imam. And then Imam gives same knowledge and teach them the ta'wil of the Quran according to the time and the place. On top of their list would be the Hujjatan, Peers, Dais, Arifin, Mu'mineen, Ulil Amra Minkum, those who are with the Amr amongst you. This is the importance of the ilm and the recognition of the Imam. How do we recognize Imam? Ilm, ilm, ilm. Learn, learn, learn. ये हुई इल्म की तारीफ कि इल्म के जरिए से ही आप कुरान को भी, फरमान को भी और इमाम को भी पहचान सकोगे। और इल्म ही वो हकीकत है कि जिसके जरिए से आप बातीन को पहचान सकोगे और इंशाल्लाह बातीन के जरिए से मारिफत तक रजू कर सकोगे। और ये वही इल्म की तारीफ और इल्म के जरिए से कुरान में उतरना, देखना और समझना, और कुरान से इमाम को समझना और उनको समझना जो इल्म में मुकम्मल है, क्योंकि ये वही है जिसके जरिए से आप तक इल्म पहुंचने वाला है और आपके जरिए से दूसरों को और उसनी के जरिए से और आप ही के जरिए से इमाम की पहचान होगी। It is them who are well grounded in the knowledge, and it is through them you will receive the knowledge of the Imam, and through them and through you others will reach to the Hakiki ilm and the recognition of the Imam. The next ayat comes from Surah 28, ayat 5, and we wanted to conform favor upon those who were appraised in the land and make them imams and make them inheritors. You see, everything starts with the Imam and through the ilm of the Imam. You did not know there are 12 references of Imam in the Quran. You know why did you not know? Because Dushmanan-e-Deen, they have changed the translation so you don't see. They are hiding the true meaning of the Quran so you don't learn. But if you
are the true mu'mineen, the follower of the Imam Zaman, then Imam wants to confirm and Imam wants to give you what were hidden from you. And he will send amongst you those who have the eyes to see and to bring you the ilm of the Imam. This is how Imam works. But if you do not want to open your eyes and heart and mind, then Imam cannot help you. Imam truly wish and will for you to have this ilm, but free will remains with you. Come and learn and follow the farman of the Imam. Come and take the ilm as per wish and will of the Imam. If you are true mu'mineen, then it's not too late for you to learn and follow and make the Imam happy. Are you ready for this? Let me show you. You can be that boat of salvation. Surprise? The boat of salvation, which is used for the Imam Zaman, for the Arifin and Natiqeen, for the Peers and Dais. Let me show you. You can be that boat of salvation for yourself, for your family, for your Jamaat, and others. Only and only if you follow that big boat of salvation, the Imam Zaman. Surah Yasin, ayahs 40, 41, and 42. It is the Imam Zaman today, the Peers and Dais in the past, prophets, Rasul, Natiqeen in the past, and the boat of salvation was a particular term for them. But those who have followed the Islam and Deen Hakiki, the Ismaili Tariqa, and the Imams after Imams after Imams, and their Farman. Allah says that we have created the similar things to ride in, meaning we have created more Kashti and Nijat, boat of salvation, so they may ride in. Because Imam, if he's too far away from you today, and if you cannot reach to the Imam Zaman, then find those rides who are near you and get into the boat of salvation. Let me give you an example. Don't worry. Let me give you an example so you can understand. How is this possible? Have you ever seen the big, huge ship far away in the middle of the ocean? So how do you get to this big boat of salvation, the Imam Zaman? Out of our reach. How do we get to him? Imam teaches us. And in the Quran, Allah says, "O Ibrahim, call everyone
to the place of prayers toward the Imam-e-Zaman. So they may come. So they may come as walking if they are nearby, or they may come on the four-legged animal. That is Surah Al-Hajj, ayat 26. Read all the way to 30. And here, in this reference, Allah says, I have created them similar things to ride in. How do we understand this both ayats together? When Allah calls you, when Nabi calls you, when a prophet calls you, if you are nearby, if you are the one who have progressed in your Rohaniyat, in the darjat, in the hierarchy of religion, if you are nearby, then walk toward the Imam-e-Zaman and walk into his batin, into his paradise, and get onto the boat of salvation. If you are far away and cannot come walking, then find a ride. May it be the ride of Hudud-e-Din, four-legged animal. Or find those rasikun fi ilm, the small kashti in Nijat, the small boats, which will take you to the grand ship, the boat of salvation of the Imam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala Muhammad. It is only and only through the Imam-e-Zaman that one can get there. It is only through Imam and his ilm. And those who have been given the ilm become the friend of the Mu'mineen, become the friend of Rasikun fi ilm, become the friend who can show you the path toward the Imam-e-Zaman, who can teach you how to recognize the Imam and leave others because they do not want to be your friend. They pretend to be your friend, but they are truly not your friend. They will deviate you away from the ilm, Sirat al-Mustaqim, and the Imam-e-Zaman. Learn, learn, learn. Ilm, ilm, ilm. It is the ilm that will help you find the salvation. आपने देखा कि ये इल्म ही है जो हमें बताता है कि कुरान के अंदर किस किस मकाम पर इमाम का जिक्र है। जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे आपको इमाम नहीं मिलेगा वहां पर। क्यों? कि वो लोग जिन्होंने तर्जुमा किया कुरान का, उन्होंने तो इमाम को कब का छोड़ दिया और वो नहीं चाहते हैं कि आप इमाम तक पहुंचे। तो उन्होंने कुरान के अंदर तब्दीलियां की, ट्रांसलेशन के अंदर जानबूझकर गलतियां की और इमाम के अल्फाज को छुपाया, इमाम के वर्ड को छुपा दिया। आप इस आयत को जब देखेंगे
تو آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ ورڈ جہاں پر اس وقت میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم نے آپ کی طرف علم کو بھیجا ہے، علم کو، اس کے لیے بھی وہ کتاب یوز کرتے ہیں، اور جہاں پر امام کا ورڈ یوز ہوتا ہے وہاں پر بھی وہ کتاب یوز کرتے ہیں، جبکہ کتاب کا عربک ورڈ کتاب ہے اور امام کا عربک ورڈ امام ہے۔ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ تاکہ وہ آپ کو صراط المستقیم سے یعنی کہ امام سے دور کر سکے، اور چونکہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا اور آپ نے اپنی آنکھیں نہیں کھولی اور آپ نے ان کی دوستی بھی نہیں کی جو راسخون فی علم تھے، جو ویل گراؤنڈڈ تھے علم کے اندر، کہ جن کو قرآن کی پہچان تھی، تو پھر آپ ان کے جال میں پھنس گئے ہیں۔ لیکن آج بھی موقع ہے، اگر آپ چاہتے ہیں کشتی نجات میں بیٹھنا تو ان کشتیوں میں سوار ہو جائیں جو کشتیاں امام کی طرف جا رہی ہے، ان سواریوں پر آ جائیں جو حدود دین کی سواری ہے، اور ان کے ساتھ وہ لیں جو چل کر یعنی کہ سابقون میں سے ہے، آگے نکل چکے ہیں، آپ ان کی دوستی کے اندر آ جائیں، آپ ایسے دوست ڈھونڈ لیں۔ اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب آپ علم 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 سیکھیں 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 کے فرمان پر توجہ دیں گے۔ اس کا ایک راستہ امام کی یاد ہے، تسبیح ہے۔ کلام مولا نمبر 91۔ There is one other way with the ilm. Only ilm is a half task. Along with the ilm, remembrance is the key. Because in the remembrance of Allah, the heart finds healing. اب جو ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں، ادھورے دل، ٹوٹے ہوئے دل، ادھورے ایمان، اور ایمان کے بغیر بلائنڈ فیتھ کے ساتھ، اب کیا کریں ہم؟ الہی یاد کے ساتھ، امام کے ساتھ یاد کریں اللہ کو، اور یاد کریں رسول کو، اور یاد کریں علی کو، اور پکاریں اماموں کے ناموں کو، کیونکہ اسی کے اندر ہمارے دل کی خوشی اور سمجھ ہے۔ So now, what do? We are here with half ilm, half hearted, and half remembrance. So what do? Let's pick up the tasbih. Always have tasbih in your hand. Always have tasbih in your pocket. Call upon Allah. Call upon Rasul. Call upon Ali. And call upon the Imam's name. With the ilm and the remembrance, together we will find the happiness and the pureness of the heart. And heart will totally immerse in the Noor-e-Imam. Completely. It is the sinful darkness it dispelled. Oh, brother, there is a healing of every illness. That of the heart lies in this. Remembrance of his words. Isme Azam. Remember
the saying of Allah, and that is His Quran, His Farman, His Ginans, and recite them daily, and His love will process your heart, says Mola Ali. क्या फरमाया कि इमाम की याद और उसकी तस्बीह के अंदर ही दिल का सुकून है, और उसकी याद में ही हमारे दिल की खुशी और पाकीज़गी है, और उसकी याद में पूरी तरह से उसके नूर के साथ एक हो जाए, क्योंकि जो गुनहगार दिल है वो तो अंधेरे में है, जो जहालत के साथ है, इल्म और इमाम के फरमान के बगैर है, वो तो जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ है। ए मेरे भाई, अगर दिल की दवा करना चाहते हो तो उसका इलाज तो आपके अंदर ही है, और वो है आपके दिल के अंदर जो इल्म और उसकी मोहब्बत, उसकी याद। और याद रखें अपने इसमें आज़म को, और याद रखें अल्लाह, मोहम्मद और अली के नाम को, क्योंकि उसी की याद में अगर आप रोजाना रहते हैं तब जाके आपका दिल उसके साथ मिल जाएगा, और इंशाल्लाह आपकी अक्ल गवाही देंगी, आपका इल्म और आपका इश्क इमाम की तरफ उस मकाम पर पहुंचाएगा आपको कि जहां पर आपके लिए कोई खतरा नहीं, क्योंकि अब आप कश्ती निजात में पहुंच गए हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हम यहाँ पर रोकते हैं, आपके जो भी सवाल आते हों, और अगर कुछ बात आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है, आपको कमेंट्स देना है, तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। जब हम अपने अगले लेसन पर पहुंचेंगे, और याद रखें कि ये सीरीज है, ये इसका 6ठा लेसन था, हर लेसन में 2-2 सेशन है। अगर आपने पिछले सेशन को नहीं सुना है तो आज सुन लेना, ताकि आपका लेसन पूरा हो जाए, आपके पास वो इल्म आ जाए जिसके लिए इमाम ने फरमाया है, सीखो सीखो सीखो। इंशाल्लाह हम अनकरीब मिलेंगे। आप इसको गौर से सुनना, और फिर कोई सवाल हो तो पूछ लेना। बहुत नवाजिश। या अली मदद, या अली मदद, या अली मदद। Thank you for joining us. Thank you so much. Ya Ali Madad, Ya Ali Madad.